Мгм. So there's one thing, and maybe we can actually ask a question. It seems that the most common thing that people have learnt about relationships in Мгм. this Russian audience is about this mirror Мгм. thing. Is Мгм. that have people learnt that from a course, or where's that happening? Мгм. Where are they getting that from? Да. Судя по вчерашнему вебинару, Сара понимает, что русская аудитория очень знакома с понятием зеркальных отражений, то, что мы повторяем, то есть наше окружение повторяет нас, наше поведение. И вот она хочет спросить у вас, где вы это узнали? Потому что это понятие очень широко у нас распространено и интересно. То есть вы это узнали из ее курсов, из книг. Откуда вам это знакомо? Если бы смогли бы написать, было бы очень хорошо. It's much more popular in Russia, I think, than it is in English-speaking audiences. Really? Yeah. That's interesting. Да, то есть она говорит, что это осознание в российской аудитории гораздо шире, чем в английской. Мгм. So we'll see. So far, no answers about No that. answers. Okay, no problem. Мгм. Yeah, let me see. Мгм. Is that an answer there? No, not yet, but some people didn't make it yesterday, and they're very grateful that we're actually running a webinar today. You Oh, know, okay. So you and can I will come and ask more different questions if you want. exactly. Oh, yes. So here there are the answers. So they learn it from the books, from people, from Russian coaches and psychologists. Mhm. There are several very famous psychologists here and writers. Mhm. Okay. From childhood also. Uh-huh. Oh, from the book Radical Forgiveness. I've read that one too. From that's Yes, 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 that's right. I remember. Yeah. Tipping, Yeah. right? He's the author. I Yeah. think he passed away several years ago. That's so sad. Oh, really? So, so from your books and the courses, as well as yours. Yeah. The karma course. Mhm. And Yeah. some people felt like that before. Okay. Intuition and feelings, the Yeah, informational field. that's good. Да, So спасибо огромное. before we come to the questions, let's just say something about this whole mirror thing. If it's working properly, it gives you peace. Мгм. You feel love and you feel gratitude even when somebody's hurt you. Мгм. Okay? If the mirror thing makes you feel bad about yourself or makes you feel that you're somehow wrong or there's Мгм. something wrong with you, that's not really the correct way of doing it. It's very important to understand that. Мгм. Okay? То есть понятие зеркальности, Сара хочет еще раз уточнить это понятие. Дело в том, что иногда мы считаем, что вот этот человек нас отражает, и начинаем ругать себя, наказывать и злиться, считая, что вот это именно те черты, которые зеркалит мне человек. Однако само понятие зеркальности ни в коем случае не должно заставлять нас чувствовать какую-либо вину. Если вы чувствуете себя так, то значит вы понимаете это неправильно. И Сара расскажет, что это на самом деле такое, потому что это понятие должно, наоборот, приносить мир и любовь. Мгм. Because I'm sure there will be lots of questions around that, and Мгм. maybe what I've said will encourage you to ask more questions about that. Okay. Absolutely. Мгм. And it clarified my understanding too, by the way. Oh, good. Да, то есть вчера мы подробно разбирали это понятие, она поняла, что очень много вопросов по поводу зеркальности, вот, и сегодня она углубится в эту тему. So, should we start with questions? Yeah, I'm Mhm. ready. All right. So, let's go ahead and start with questions. Мы начнем тогда с вопросов, которые оставили под постом. И вопросы некоторые повторялись, и поэтому я записала не все. И я уверена, что вы бы сами задали похожие вопросы, поэтому я уверена, что многие из них касаются и вашей личной жизни тоже. So, the first one. Что, если у любимого человека есть вредные привычки или пагубные страсти? Что это может говорить обо мне? What if my partner has bad habits or addictions? Does that say anything about me? Yes, all of our choices say something about us, because
you've chosen that partner. But what it says about you really is up to you. Like, you can decide what that says about you. Nobody else can judge you or make a decision about that for you. It really is up to you to make your decision about what you feel about your partner's behavior. Мгм. Каким-то образом, конечно же, что-то это и говорит, ведь это же ваш выбор, это ваш партнер. Что-то вас притянуло в этом человеке, но только вы сами можете решить, что именно. Мгм. Yes, let's talk a little bit about addictions, shall we? Мгм. Because addictions are often very difficult to deal with, especially addictions to alcohol. What I once had a teacher, and he said the most important thing in a relationship is to, if you want to get married or you want to have a long-term relationship, is to make sure that they don't drink. And it's only because it can lead to so many problems. Obviously, drink and drugs as well can lead to so many problems and so much unhappiness. But what I do feel about addictions also is that we do all need to recognize our own addictive behaviors. То есть, если говорить о пагубных пристрастиях, то самое такое тяжелое из них, конечно же, это алкоголь, потому что это может привести к различным негативным последствиям. Вот. Но говоря о пристрастиях, нужно думать о том, что именно привело к этому. Yeah, let's leave that one there for today. Sure. I just wanted to mention that you were, yesterday you were saying that addictions are always a way to fill out the hole that you have inside of you. Okay, it's worth talking about that. Yeah, I'll explain. So what I've found about addictions is that it's very common as human beings that we have a feeling like there's a hole. There's something missing. So in English, we say a hole in your soul. It feels like either there's something wrong or there's something missing all the time. And you know to look for it, but you don't know where to find it. So sometimes it's a kind of peace or relaxation that you're looking for. Sometimes it's more of a high. You're looking for energy. Sometimes you're looking for powerful and profound experiences. And all of these people look for through the substances that they're addicted to or the behaviors that they're addicted to. But the problem with an addiction is that you never ever get satisfaction. And very often the thing that you're addicted to actually harms you at the same time. So you don't get satisfaction, you don't learn how to find what you're looking for, and you hurt yourself at the same time. And that's really why none of us wants to be addicted to anything. Right. Вот, и говоря о пристрастиях, дело в том, что каждый из них, будь то кофе, будь то алкоголь, это попытка заполнить какую-либо пустоту внутри нас. Да? То есть кофе, значит, мы хотим энергии, алкоголь, мы хотим каких-то там, допустим, ярких эмоций. Но дело в том, что ни одно подобное пагубное пристрастие, вредное, мы говорим, оно никогда не принесет удовлетворения. Да, мы пытаемся закрыть эту дыру, залатать, но вот подобные способы, к сожалению, не принесут никакого удовлетворения, поэтому нужно искать дальше. Так вот, говоря о партнере, у которого есть вот подобные привычки, подумайте, то есть зеркалит он вам что? Может быть, у вас внутри самой тоже есть какая-то дыра, которую вы пытаетесь прикрыть, залатать, положить заплатку, но она не работает. Что именно, чего именно вам не хватает? Alrighty. So let's go to the next one. Почему я вступаю в токсичные отношения и потом сложно выхожу из них? Why do I consistently find myself in toxic relationships? Eventually, I put an end to them, but it's always very hard. Usually, people get into toxic relationships because they don't really respect themselves. Sometimes, maybe you feel insecure. Or maybe you even feel toxic inside yourself, and so you feel you don't deserve anything better. And then when you get into it, you feel like, oh, I deserve something better, and so you leave the relationship. But it's so easy. It's so easy for all of us to feel like, oh, I'm not enough, I'm not worth anything, I'm not good enough. And then
you know, you put that energy out into the world and you attract a not good enough relationship or a not worthy relationship or really a not deserving relationship. So it's very, I'll let you translate that bit first. Sure. То есть вы, возможно, вступаете в такие токсичные отношения, потому что вам не хватает уважения к себе, или же вы сами внутри токсичны, или считаете, что вы недостойны большего. То есть получается, что отрезая от себя какие-то лучшие варианты, вы вступаете в токсичные отношения, потом вы понимаете, о нет, все-таки я заслуживаю большего, и пытаетесь эти отношения покинуть, и из-за этого больно, вы еще раз убеждаетесь в том, что вот еще раз одни токсичные отношения, неужели? Но в этом случае, опять-таки, нужно начинать с себя, принятие себя и уважение к себе. So this is the very useful part of the mirror theory as well, is if you want to attract a happy relationship, the best thing you can do is be happy yourself. If you want to attract a peaceful relationship, be peaceful, because the energy that you put out creates attraction around you of the same kind of energy. So that really is a good recipe. And there are so many people I know who the minute they were happy and didn't want a relationship, they didn't even care whether they had one because they were really happy, then they attracted a really good relationship. Вот, и она говорит, здесь также можно приложить понятие зеркальности, но в том плане, что если вы хотите счастливые отношения, будьте счастливы сами. То есть та энергия, которую вы посылаете в этот мир, притянет к вам соответствующую энергию. И я знаю много моих клиентов, работала с клиентами, как только они действительно находили свое счастье, они даже уже не переживали по поводу отношений. Они были счастливы и вне каких-либо отношений. Okay, yeah, that's really the best thing we can do. And actually, I will say, for anyone who's in a relationship already, so often if something goes wrong in the relationship, you get really unhappy and then you wonder why it gets worse and worse. So if you're in a relationship and you want it to be happier, the most important thing you can do is be happier yourself. И вот так вот, говорит, часто бывает в отношениях. То есть мы вдруг становимся несчастны в отношениях, а становится все хуже и хуже, и ситуация никак не улучшается. Почему? Потому что вы выделяете энергию несчастья, и, соответственно, все ухудшается. Поэтому, если вы в отношениях и вы хотите, чтобы они стали счастливее, пожалуйста, обретайте свое счастье, и тогда все наладится. Alrighty, next one. Так, следующий вопрос. Как отпустить бывшего, если отношения были очень хорошими и расстались из-за того, что он не был готов их развивать? How do I let go of my ex-boyfriend? We had a great relationship, but we broke up because he wasn't ready to take our relationship further. I trained with a Chinese master, and she always used to say, you keep on wearing your old shoes until you get new shoes. Я работала с китайскими мастерами, вот любимая фраза одной из них была: мы все носим старые тапки до тех пор, пока не получим новые. My experience is that most people keep on remembering their old boyfriends until they get the new boyfriends. По моему опыту, мы все цепляемся за старые отношения, пока наконец не обретаем новые. So if you want to let go of the old one, there are a few things you can do. You can learn how to relax, because when you relax, you actually let go of lots of stuff. You can have a really great life. Just go out and enjoy yourself and have fun and be so enjoying whatever you're doing that you don't have time to think about him. Those are kind of simple things that you can do. Из простого вы обязательно научитесь расслабляться. Когда вы расслабляетесь, то все другое тоже налаживается. Ну и, конечно же, проследите за тем, чтобы ваша жизнь была наполнена. Наполните ее другими прекрасными вещами, и тогда грусти не останется места. So, next one. Следующий вопрос. Хочу заботы от партнера, но не чувствую, что нужна ему. I want my partner to take care of me, but I don't feel he needs me. Yes. I'm curious what it is that you are really needing from him when you say you want him to take care of you. Yeah, it's an interesting question, this. Like, the thing that I feel is that a really strong, a powerful relationship isn't
based on needing each other. And it's also not really based on kind of propping each other up. It's based on two whole people connecting with each other, creating something together. So it would be really interesting, I think, for you to look at your partner perhaps in a different way and see the opportunity rather than this perhaps a little bit old-fashioned way of, oh, the man takes care of the woman. I'm guessing it's that way around, and you know, we want the other person to need us. To think more, what do I bring to this relationship, and what can we create together that's really special and that makes us feel good? And then it's not about need anymore, it's about something different, it's more creative. Вы говорите, что не чувствуете, что вы нужны ему. Но дело в том, что нуждаться друг в друге — это уже не та основа, за которую стоит держаться. Когда мы нуждаемся друг в друге, это больше как какой-то даже зависимости, наверное, говорит друг о друге. То есть она не несет свет в отношения. По идее, вам должно быть хорошо, и нужды между вами быть не должно. Во-первых, думайте, что вы можете привнести в эти отношения, что вы сами можете сделать для развития отношений. А во-вторых, когда два человека вместе, это больше о какой-то взаимосвязи. Это о том, что вы можете создать вместе. Не нуждаться друг в друге, а вместе создавать. You know, there's something also that's worth saying about energy in relationships. Sometimes one partner gives emotional support to the other partner, but maybe one partner doesn't really provide emotional support. And that's in the energy. It's not that they don't care or they don't understand. They're just, their energy doesn't work that way. Maybe somebody provides a lot of protection, or maybe somebody provides, there are many different things we can provide in a relationship, but some of that's just in our energy. And looking for somebody to be somebody they're not is always going to be very frustrating. You just have to like really see what this person is and accept who they are. Right. То есть на самом деле мы нуждаемся во многом, и мы привносим каждый что-то свое. То есть нет такого, чтобы все люди могли употребить все наши, исключительно все наши потребности. Вот. И поэтому ваш партнер приносит что-то одно, возможно, он не может, просто не способен на что-то другое. Это нормально. Это нормально, и ищите, благодарите за то, что он вам дает. Okay. Alrighty, so the next one. Следующий вопрос под блогом оставили. Что, если это родители все время недовольны своим ребенком? Он не такой для них. То как это? Какова роль ребенка тут? What if parents are not happy with their child? He is not as they expect him to be. What's the child's role here? Whatever the circumstances are of a child, at one level, we must always remember that the child has their own soul and their own life, and they were born to the parents that are somehow matching for them. So there isn't a mistake from the child's point of view if that child arrives in a family where perhaps there's disappointment for whatever reason in the parents. That's the first thing I would like to say. То есть, во-первых, в данном случае роль ребенка, да, если мы рассматриваем со стороны ребенка, то он заранее выбрал именно эту семью. Есть определенный опыт, который хочет получить эта душа. And the other thing is that families are really about love. And I believe that life on earth is fundamentally about love. Love is one of the most important things on this planet. We all know that somewhere in our hearts. And to grow your capacity for love seems to be something that's going to continue all the way through your life. So if you find yourself with a child and it's almost like you don't know how to love them in the way that you imagined you would, for me, there's a real challenge there to grow your capacity for love, because the child needs love just as we all do. And that is what the parents can provide for that child. And it's not that you can't love. We can all love. Every single one of us can. And so I feel that there's a
there is something very important there for you as a parent, which is to discover a kind of love that may be different from what you've known before, but that is bigger and can include that child. Right. То есть основным фундаментальным значением нашей жизни является любовь. А для вас, вот именно в этом случае, самая большая сложность вырастить свою любовь, взрастить, сделать так, чтобы в нее вместился и этот ребенок. И это прекрасно. То есть это та трудность, с которой вы столкнулись в этой жизни. Но дело в том, что взращивать любовь в себе — это замечательно, и это пригодится вам во всем остальном. Сделайте ее шире. Пусть даже ребенок не соответствует вашим ожиданиям, он не такой, каким вы его хотели бы увидеть. Растите в себе любовь, и он обязательно этой любви хватит на ребенка. Okay, there's a question about yesterday's webinar. They cannot find it, so I mentioned that it's on the other account. Вопросы по поводу вчерашнего эфира. Дело в том, что эфир был проведен, но по ошибке он был сохранен на другом аккаунте Сары, рассчитанном на англоязычную аудиторию. Поэтому мы решили повторить его сегодня. Сегодня мы повторяем те же самые вопросы, которые вчера были заданы. Поэтому, если вы только что начали смотреть вебинар, вы сможете потом в записи посмотреть и услышите свой вопрос. I'm sorry to say I'm sorry. I don't know how that happened. It's okay. You know, I was thinking about it, and I was trying to find the positive side. And I was like, what if Sarah's answers could save someone's life yesterday? And that, you know, that helped me feel at peace, because I was sorry you were so busy all the time and you had to wait so much time. So, but then what if it's really worthy? Yes. Yes. It's fine. There were people there, and it's all good. Alrighty. So, the next question. Следующий вопрос. После того, как я поняла зеркальность, я увидела все это в себе, то, что отражается в других людях, что впереди огромный фронт работ, нахожу, что с этим очень тяжело справиться. Постоянные откаты. Как справляться с этим? So once I realized that people around us are mere reflections and that I must work it all out by myself, I find that it's too much to do. How do I cope with it all? I keep going back to where I started. Yeah, that's why I said what I said at the beginning. Like, if it feels overwhelming, or it's too much, or it's no fun, or it's not working, then somehow you've misunderstood, or you haven't been taught really well how to do this reflection thing. Because the point about it is that it opens you, it helps you to find peace, it makes you feel better. Okay. Sometimes seeing ourselves, you know, when other people behave badly towards us, there's lots of resistance. Like, I don't want to see these things about myself. I don't want to know that. I just want to think that I'm a really nice person. You know, that's what we feel. That can be hard. Конечно же, не просто, особенно если мы действительно верим в то, что, вот, допустим, все люди показывают нам обратно наше поведение. То есть у нас, естественно, в нас рождается сопротивление. Мы не хотим наблюдать плохие черты характера в других людях, особенно если это наши, как мы думаем. Но дело в том, и опять-таки Сара возвращается к началу вебинара, когда она говорила о понятии зеркальности. Если вы думаете... Если вам очень тяжело с этим справиться, то, скорее всего, вы понимаете его неправильно, потому что понятие зеркальности, оно рождает, наоборот, чувство мира и любви. Об этом, о самом понятии зеркальности, о его правильном понимании, она много рассказывает на своем курсе. The most important thing that I found in all of this is that it's not so much that what other people do to me, I do to other people. It's so easy to see it that way. It's actually that what I experience from other people is a reflection of what I do to myself, my inner self, or my true self. And this is a very important distinction. I'll give an example in a moment. Let's just translate that bit. То есть самая главная суть понятия зеркальности в том, что поведение, которое мы видим в людях, особенно то, которое нам не нравится, это не значит, что мы точно так же ведем с другими людьми.
очень часто это говорит о том, что точно так же мы ведем, поступаем с самими собой. То есть именно к себе мы проявляем неуважение, мы не слушаем себя, не прислушиваемся, не уважаем. Мгм. So, for example, if you find, let's say, that there's somebody in your life who's extremely critical of you, what Мгм. I always find is that that person is extremely critical of themselves, and especially of the parts of themselves that are really free Мгм. and really looking for something beautiful in life. And so often that they criticize themselves so much. So what the other person is doing to them, they're Мгм. doing to themselves, and that's the way that they hurt themselves. That's where the mirror is much more strongly than you do that to me, I do that to other people. Мгм. То есть самый яркий пример вот этой вот зеркальности, когда поведение других людей дублирует наше отношение к самому себе, это в критике. То есть если вы слышите очень много критики в свой адрес, скорее всего, именно вы сами себя критикуете очень много. То есть вы являетесь самым злостным критиканом именно себя. Мгм. Okay. All right, and you know, there's one question here. My mom died many years ago. I really want to connect to her again. Is it possible on the energetical level? So let me Yeah. translate this. Итак, здесь вопрос. Мама умерла много лет назад. Очень хочу восстановить с ней отношения. Возможно ли это на энергетическом уровне? Мгм. Yes, absolutely, it's possible. I'm just trying to think about what's the best thing. Like I could teach you how to do it right now. Мгм. Um, Okay, shall I do that? Everyone absolutely. can do something similar. It doesn't have to be with somebody who's died, but yeah, let's just have a go, shall we? Yes, absolutely. Especially if people watched the webinar yesterday as well. That'll be something new. So let me give good news Yeah. to Итак, на этот вопрос Сара говорит, да, конечно, можно восстановить с ней отношения. Я могу научить вас делать это прямо сейчас. И вот сейчас, слушайте внимательно, она покажет нам, как это делать. Мгм. Okay, so we're going to do an exercise together. Everybody can do this if you want to. Мгм. You don't have to connect with somebody who's died. You can connect with somebody, maybe a really beautiful thing to do is, for example, to connect with your body if you'd like to learn something about your body, or you can connect with your soul. We've talked a little bit about your soul. You Мгм. can connect with your higher self, which Мгм. is really a part of yourself, or your guardian angels. Мгм. Or if there is somebody who's died and you would really like to connect with them, somebody who you love and who loved Мгм. you, then it's exactly the same method for all of those different things. So I'll just teach you all together. Всё. Итак, сейчас она нам расскажет о методе, когда можно снова войти в связь. И не обязательно это умерший человек, точно так же мы можем войти в связь со своим собственным телом, со своим высшим я, со своими ангелами-хранителями. Поэтому это пригодится всем. Мгм. Говори. Okay. So close your eyes Мгм. Окей. and sit very quietly. Мгм. Allow yourself to feel quiet inside you. Закройте глаза, успокойтесь, посидите тихонечко, спокойно, позвольте себе успокоиться, обрести покой внутри. Мгм. And I'm going to lead a little bit of relaxation to get you into the mood, first of all. Мгм. Сейчас она проведет небольшую релаксацию для того, чтобы войти в соответствующее состояние. Мгм. Итак, закрывайте глаза. Let Мгм. the weight of your body drop down into your chair. Позвольте весу вашего тела уйти глубоко-глубоко в кресло. And feel the weight dropping down into the earth. И почувствуйте, как вес вашего тела опускается глубже и глубже в землю. Breathe into your lower belly. Мгм. Дышите вниз живота. And already you can feel how everyone's getting more relaxed here. Мгм. Она говорит, на уровне энергии я уже чувствую, как вы расслабляетесь. Мгм. Relax your stomach and your lower belly and your lower back. Расслабьте свой живот, низ живота, заднюю часть спины. Relax your spine. Расслабьте свой позвоночник.
Relax your chest Расслабьте свою грудь and your shoulders и плечи, and your arms and your hands. руки. And relax your throat and your neck. Расслабьте свое горло и шею, And your face and your forehead. и лицо, и лоб. And relax the top of your head as well. Вверх головы. And have the sense that you're relaxing all around your body. Почувствуйте, что пространство вокруг вас тоже расслабляется. And allow yourself to open up to the energy that's all around you and that's everywhere. И позвольте себе расслабиться вот этой энергии, которая вокруг вас, которая повсюду. And we're going to do a few really simple things. And don't worry if you can't feel anything now. Just do what I say and see what happens. Сейчас мы сделаем несколько простых вещей, и не беспокойтесь, если вам кажется, что ничего не происходит. Просто расслабьтесь, и потом посмотрите, что будет. If it doesn't work for you now, it might work for you in the next few days. You might get something a bit later. Если сейчас ничего не сработает, то вполне вероятно, через 2 дня что-то случится хорошее. Okay. So we're going to start very simply, and whoever or whatever it is you want to call on, you just say, "Hey, mother, are you there?" And when you've said it, you just say that in your head, or you can say it out loud. And as you say it, just feel and sense and listen to see if you get some special feeling or just some knowing that there is that person or that whatever it is present. То есть подумайте сейчас, во-первых, с кем вы хотите вступить в связь. Мы говорим конкретно о девушке, которая спросила вопрос о маме, которая умерла много лет назад. Так вот, говоря об этом, спросите про себя или вслух: «Мама, ты здесь?» И почувствуйте это поле, эту энергию. Что вы чувствуете? Может быть, какое-то малейшее изменение. Oh, wait a minute. Sometimes you feel something, sometimes you hear something, sometimes you see, you get some image. Sometimes it feels like nothing's happening, but it's peaceful, or it's quiet, or it's different. These are all signs that that person or whoever it is there. Знаки могут быть разные. Вы можете что-то увидеть, можете что-то услышать, почувствовать. Или же просто вы почувствуете какой-то покой вокруг вас. Это тоже знак. And now we're going to just say, Mom, or whoever it is, can I ask you some questions? And then the same thing, just notice, be very quiet and notice what happens. А сейчас задайте вопрос: «Мама, могу ли я у тебя спросить что-то?» Задать тебе вопросы. И опять-таки чувствуйте любое движение внутри, снаружи. And again, it might be very subtle. Это может быть очень незаметно, но все же что-то будет. Let's ask another question. Давайте зададим еще один вопрос. Ask a question. So if it's your mother, for example, you can just ask her, like, how are you? Or just like some really simple question just to try to get a bit of a feeling. If you're talking to your soul, you can also ask, how are you? Just very simply. Для начала вы можете задавать очень простые вопросы. Можете спросить у мамы или у своей души: «Как у тебя дела? Как ты?»
Мгм. And then it's time for you to ask your own questions. What would you like to know? Just Мгм. ask with respect and love and real openness that the answer can come in a way that is different from what you might expect, but it's still an answer. Мгм. Теперь задавайте вопросы, которые вас глубоко интересуют. Спрашивайте, исходя из уважения, из любви, из полной открытости. Ответы могут быть не такие, как вы привыкли слышать, однако они будут. Мгм. We'll just wait a while. And of course, you can answer as well and ask more questions. Мгм. Задавайте те вопросы, которые вас интересуют. So probably you had time to ask maybe 2 or 3 questions. That's not very much, but it really is that simple Мгм. to do this kind of thing. Возможно, вы уже успели задать 2-3 вопроса. Весь процесс, вот он настолько вот простым и является. So let's just say thank you for now to whoever you've been communicating with. Поблагодарите того, с кем вы сейчас общались. And you can try again later if you want to, but it would be good to get a little bit of feedback. Maybe you can write a message to us and just tell us a little bit about what you experienced. Если вы сейчас это проделали и что-то получилось, поделитесь с нами, как вы себя сейчас чувствуете, что вы почувствовали. While they're writing, ladies are thanking you for the energy course. They're very thankful. Just they're saying thank you. I just want to check that that you actually get something, because most people can do this quite easily. Not everybody. Especially if you're very emotional, maybe you can't so easily, but most people can do it. Oh, look at Yes, all just that. now she said, I'm crying. My mom asked me to forgive her, and I felt her warm hands. Goodness. Let's see. Good. Mhm. Is Yes, that the person who asked the question? yes. See, she's got to come in contact with her. Это очень здорово. Вы большая молодец. Так, so someone's riding in metro and asking if they can do it later. Конечно же, где бы вы сейчас ни находились, в метро, это можно сделать и позже. Вы можете делать это в любом моменте, случае, когда хотите войти в связь со своей сущностью, высшими силами. Это можно делать в любое время. Oh, she continues. She was crying, and for the first time in her life, she told her mom what she was feeling, what worried her. Yeah. Someone else felt warmth in their chest, love. Yeah. Someone talked to their soul, and she said that she's upset at so many people. You know, the lady who took her soul. Her soul is upset, or No, she not is? her soul, but she is. Her soul told Okay. her that she's upset at too many people. That she's too upset, that she's too Right. emotional. Yeah. Okay, that's good. That's very good advice. Oh, goodness. Oh, the lady continues, the one that talked to her mom. She said, it's amazing. I'm at the car wash right now, and there are 3 random people who are crying along with me. It's amazing. Oh. Yeah. That's funny. Alrighty. So someone asked questions and received answers. So that's exciting too. Good. Excellent. Someone says, it feels as if I talk to myself. Yes. And so
one lady says she felt a feeling of huge gratitude up to, crying. What does it mean? The feeling of gratitude that made. I'm curious what she was connecting with, but I'm guessing you were connecting with something, maybe your soul or your higher self or something like that. Mm-hmm. And when we connect with these more conscious parts of ourselves, gratitude is a really natural thing to feel because they're grateful for everything. They don't have the kinds of feelings that we have so often, that we're resentful or we're resistant. There are so many ways we can be negative. So gratitude is just a really natural way to feel when you connect with your true self. Итак, я задала вопрос, ваш прочитала Светлана, испытала чувство благодарности до слез. Что это значит? Сара говорит, мне интересно, с кем вы входили в связь. То есть, если это высшие силы, свои высшие я, то у этих сущностей, вы говорите, испытать чувство благодарности, это обычное чувство, это прекрасное чувство. Ведь у них нет таких негативных чувств, которые испытываем мы. Поэтому чувство благодарности до слез, это как раз-таки именно то прекрасное чувство, которое они несут в себе. И это здорово, что это вас приняло до слез, это хорошо. So the other lady says that she's gotten so deep into it that her daughter approached her, and she just got scared so much, so now her head is spinning. Oh, okay, just relax, okay. Да. Вот я прочитала, Татьяна, ваше сообщение. У меня странное ощущение погруженности. Дочь подошла, помешала, я очень испугалась. Теперь кружится голова. Сара говорит, просто теперь расслабьтесь. Вы можете повторить потом, когда будете одна. So, yes, another lady says, я прочитаю по-русски сначала. А у меня возник вопрос, если сущность уже реинкарнировала, как же вступить с ней в контакт? So she's asking, what if the other soul has already reincarnated? So how can she come into contact with that soul? Oh, the new one? Yes. So just try the same thing. Just do exactly the same thing. You can actually communicate with anything this way. You can talk to plants and animals and rocks. You can talk to angels and beings. You can talk to God. You can talk to anything you like, and it's really, really interesting how easy it is to get an answer. Yes, she was worried. Let's say, what if the soul is already in some other's body, so it's not existent in the highest level? Yeah, but I don't know the exact, how it all works exactly, but I know that there is a way in which we can connect with the consciousness of that person that we knew, even if the soul has gone into another body. Souls are way more powerful than to be just kind of limited to one thing. They're very multidimensional. Right. То есть я не могу утверждать с точностью, говорит Сара, но там ведь очень много измерений, и с сознанием этой души вы все равно сможете вступить в связь. Поэтому пусть это вас не беспокоит, идите на контакт, идите на связь. Thank you. Also, if you're having relationship problems, you can very quietly sit down and have a conversation with the higher self of your partner or whoever it is, your child, your parents, whoever you're having problems with. You can really do that in the same way. And that can be a very powerful way to help you solve the problem. Oh, very nice. Точно так же она говорит, что если, допустим, вы испытываете проблемы в отношениях, вы можете говорить с высшим «я» этого человека. Допустим, это ваш ребенок, или это муж, или другие люди. То есть точно так же вы можете с ними вступать в контакт. Okay, so should we just go over a little more questions? What do you think? Yeah, of course, yeah. All right. So, итак, пока что возвращаясь к вопросам, которые были. Вопрос. У меня никогда не было серьезных отношений. Чаще всего все заканчивается через 1-2 месяца знакомства. Инициатором разрыва чаще бываю я, либо как-то мужчины молча уходят сами. Значит ли это, что я внутри убегаю сама от себя, не принимаю себя? So, I never had serious relationships. Usually all my relationships last for about 1-2 months. And then either I initiate breakup or they just leave me silently.
Does that mean that I keep running away from myself, do not accept myself? It's a little bit similar to the earlier question. To me, the biggest question is probably about the extent to which you really respect yourself. And also what you're looking for. Are you looking for a relationship that's going to go deeper and is going to last longer? Because if you are, you might want to be quite careful about who you choose. But if you feel insecure, or you don't respect yourself, or you don't feel you're good enough, it's really tempting to take anybody who pays you attention, and that's not going to be a very satisfying experience. То есть цель вот этих вот постоянных отношений, которые вы завязываете, вы хотите создать из них длительные отношения? Потому что если да, то, возможно, вам стоит проявить больше внимания, с кем вы изначально заводите эти отношения. Но то, что они заканчиваются так рано, подумайте о самоуважении и как вы относитесь к самой себе. Так что да, вы правы. Alrighty. I'm wondering, do you think it would be a good idea for me to talk a little bit about the course now? Yes, I think so. Yeah, I think so too. So what I'd like to do is explain to you a little bit about a course that I have, which is called Heal Your Relationship, which teaches you in depth how to do the things that we've been talking about here, especially this really finding that deep reflection of yourself. Итак, сейчас бы Сара хотела бы немного рассказать о своем курсе, который скоро стартует. И именно в этом курсе, который называется «Исцели свои отношения», она дает алгоритм, очень полезный, которым она сама пользуется уже долгое время, который поможет вам решить проблемы в ваших отношениях. And the thing that's really special about this course is that it takes you in depth, so that you really get to understand yourself, and you get it's hugely powerful. I've seen people totally transform really significant relationships by doing this course. Этот курс потрясающе полезный, значимый, глубокий. И, как она говорит, в своих клиентах она наблюдала поразительные трансформации, когда они смогли исправить очень много отношений, и это были просто прекрасные перемены, изменения. So it's not very easy. It's also not very difficult, but it gives you the depth. It gives you the really deep understanding of how you are in relationships and how you are in relationship with yourself. То есть он очень глубокий курс, который помогает вам увидеть и себя, и свои отношения совершенно в новом ракурсе. So it runs over 12 days. Okay, so итак, курс... Sorry, that was a pause. Курс идет 12 дней. And it's just one step each day for 12 days. То есть каждый день появляется новый урок на своей особенной платформе, который вы проходите в течение дня. And it's an online course, but so that you can come and ask questions and things, we decided to organize a live Q&A session, which will be in a few weeks' time, so that you can do the course and then come and ask all your questions. То есть в течение 12 дней вы проходите уроки, там как раз-таки 12 шагов, и после окончания, после 2 недель, мы снова проведем вебинар, на который сможете прийти и задать вопросы относительно этого курса, того, что вы поняли, а может быть, что-то и с чем-то не смогли справиться. And really, it's for helping you to heal any relationship where you experience blame, or you feel like you're a victim, or you feel like you've been hurt by somebody. Can be in the past, or it can be in the present. And it's a way to heal that, open up your heart, and really connect with yourself. And the interesting thing is that when you can connect with yourself, you can then also connect with the other person much better as well.
Мгм. То есть суть этого курса в открытии сердца. Вы открываете свое сердце, входите в связь с самой собой, и таким образом автоматически вы соединяетесь с тем, с кем вы хотите исправить свои отношения. Курс же применим относительно любых отношений, в любой сфере. Это могут быть ваши знакомые, друзья, дети, родители. То есть любые отношения, в которых вы либо чувствуете себя жертвой, либо вас обижают, причиняют боль. То есть вы можете применить этот курс в любом случае. Мгм. And I've seen people who, for example, have had somebody who had a terrible relationship with her mother for years and years and years. And by doing this course, she completely healed her relationship with her mother. So they actually got on with each other fine after that. I've seen people also the same with partners where they really had a very, very difficult relationship. And by doing this course and understanding and going through the process that I teach, they actually have been able to turn that around. So I just want to say that it really works. Мгм. То есть вновь и вновь она повторяет, и я тоже смотрела этот курс, он просто потрясающий, он очень глубокий, и он действительно работает. И она говорит, что из моей практики были отношения девушки со своей матерью, где она уже годами просто не разговаривала, и очень тяжелая там была связь. А к концу этого курса она полностью излечила эти отношения. Точно так же она говорит, и о партнерских отношениях были очень сложные отношения, однако они смогли перейти это. Okay, so Alsu will share the link with you on Instagram. It costs $100 US, or you can pay 2 monthly payments of $50, or you can pay 4 monthly payments of $25. You can choose for yourself how you want to do it. And I suggest that you sign up by the 30th of March, because then when we have the question and answer session on the 10th of April, you'll have done enough of it to be able to really join in properly. Все. Прежде всего, благодарю вас за комплименты, я очень старалась. Возвращаясь к курсу, курс стоит $100, можно заплатить за него сразу же одним платежом, или же вы можете заплатить в течение 2 месяцев, по 2 платежа совершить по $50, или 4 месяца по 25. Желательно, чтобы вы начали курс до 31 марта. Курс начинается 29-го, и несмотря на то, что вы можете проходить его в своем темпе, допустим, каждый урок за 2-3 дня, желательно делать это вместе со всеми, потому что таким образом вы сможете делиться своими успехами и вдохновляться успехами других. Будет отдельная группа в Instagram, где вы сможете наблюдать и делиться. Так будет легче и веселей проходить этот курс. I think that's all about that. What's the time? We just need to check the time. It's 2:58. 2 minutes. So we're close. Yes, we might lose it. So should we come to an end here, do you think? Well, I don't know. We probably just covered it all. Yeah, I think that's enough. I think that's enough. I'll see if there's a way that we can share the other videos as well. I'm not sure if there is, but it's possible we might be able to get them across from the English one to the Russian one. Right. You know, I was thinking I could probably mention your other account, and that way they can watch those 2 webinars as well. So you might have some more followers. So yes, you know, there's a question: when you actually break up the payment into several installments, is it not good for the money energy? Я вот задала вопрос, когда платишь просрочку, это не очень хорошо для денежного потока. Нет, все в порядке, говорит она. Тем более вы, мне кажется, не ввязываетесь в проценты, поэтому здесь все нормально. Yes, that's fine. Okay, so before we get cut off, let's say thank you very much. Thank you for showing up. It's really nice to see you. I hope that some of you will come and do the course. I think it will be a really beautiful experience, and it's something you can use for the rest of your life. That's why I feel that it's so important. То есть эфир скоро закончится. Сара бесконечно благодарит вас за то, что вы пришли на вебинар. Она приглашает вас на курс. Ссылка на курс находится в шапке ее профиля Сара Макрам. Он проведет вас туда, и вы увидите всю информацию о нем. Там все переведено, все будет на русском языке. Сара благодарит вас за то, что вы присутствовали на этом вебинаре. Спасибо и удачи вам. And thank you, Alsu, for translating. Thank you. That's the honor.
We say we'll see you at the course. Yes. Okay. Thank Yes. you. Goodbye then. Thank you. Oh, Bye-bye. that's a lot До of hearts свидания. there. Yeah, and flowers. Well, Yeah. thank you That was so much. okay. Have a great day. Thank you. Mhm. Bye. Bye-bye.